Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. At the end of a security review with Defense Minister Benny Gantz, it was decided to revoke the permits to enter Israel of 164 family members of the Lion's Den squad operating in Shechem, which is leading the current wave of terror, as Channel 12 reported this morning. The terrorists, who are hiding in the heart of the civilian population of Shechem, must know that their identity is known to the security system, said Sogat Head Major General Hassan Aliyan, who serves as a military liaison with the Palestinians. The security services are working with all the means at their disposal to thwart terrorism in Judea and Samaria, said Major General Aliyan. 4 people were killed and 61 injured in a fire that broke out Saturday night in the Iranian capital's notorious Evin prison, where political prisoners and activists arrested during anti-government protests in recent weeks are being held. The fire was extinguished after a few hours. Washington has said Iran is responsible for the safety of U.S. citizens in the prison. Iran's IRNA news agency quoted an official as saying that the fire broke out in a sewing room at the prison after several inmates serving prison sentences for fraud and theft clashed and riots broke out. He also stressed that there was no riot and that the incident had nothing to do with the unrest in the country since mid-September. According to witnesses, several explosions could be heard before the flames erupted. Russian soldiers murdered Ukrainian conductor Yuri Kerpetenko in his home after he refused to attend a concert organized by the occupying Russians in Kherson, the Guardian reports, citing information from the Ukrainian Culture Ministry. The concert took place in the occupied city on the 1st of October, with the Russians' official aim at being to promote peace. A chamber orchestra called Gileya was scheduled to perform, but its leader, Kerpetenko, categorically refused to legitimize the event. Because of his non-cooperation, the Russians shot dead the artist, who was also the chief conductor of the Mykola Kulish Music and Drama Theatre, according to the Ukrainians. The killing has been unanimously condemned by representatives of the Ukrainian and international artistic community, many of whom are now calling on Russian artists living abroad or who have fled abroad to finally speak out against the horrors of the occupation. 2 citizens of a CIS country carried out a terrorist attack on a firing range in Belgorod region, Russia, on Saturday, killing 11 people and wounding 15 others, the Russian Defense Ministry said. According to the information, the terrorists opened fire with firearms during a shooting exercise on members of a unit who had declared their intention to take part in the Russian special military operation against the Ukraine. 11 people were fatally wounded as a result of the shooting. Another 15 people with various degrees of wounds were transported to a medical facility where they will receive all necessary assistance, said the ministry, adding that the 2 terrorists were shot dead in a return fire. Law enforcement agencies are currently working at the scene. And finally, for the weather, there will be no change in the evening with cloudless, starry weather. Tomorrow is likely to be calm, mostly sunny, and autumn type of weather. The temperatures will average around 6 to 10 degrees Celsius in the morning and 19 to 23 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am Ende einer Sicherheitsüberprüfung mit Verteidigungsminister Benny Gantz wurde beschlossen, die Einreisegenehmigungen von 164 Familienmitgliedern der in Shechem operierenden Höhle der Löwentruppe, die die derzeitige Terrorwelle anführt, zu widerrufen, wie Channel 12 heute Morgen berichtete. Die Terroristen, die sich im Herzen der Zivilbevölkerung von Shechem verstecken, müssen wissen, dass ihre Identität dem Sicherheitsdienst bekannt ist, sagte der Leiter der Sogat, Generalmajor Hassan Aliyan, der als militärischer Verbindungsmann zu den Palästinensern dient. Der Sicherheitsdienste arbeitet mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, um den Terrorismus in Judäa und Samaria zu vereiteln, so Generalmajor Aliyan.
Bei einem Feuer, das am Samstagabend im berüchtigten Evin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt ausbrach, in dem politische Gefangene und Aktivisten, die in den letzten Wochen bei Protesten gegen die Regierung verhaftet wurden, inhaftiert sind, wurden 4 Menschen getötet und 61 verletzt. Das Feuer konnte nach einigen Stunden gelöscht werden. Washington hat erklärt, dass der Iran für die Sicherheit der US-Bürger in diesem Gefängnis verantwortlich ist. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA zitierte einen Beamten mit den Worten, das Feuer sei in einer Nähereien des Gefängnisses ausgebrochen, nachdem mehrere Insassen, die Haftstrafen wegen Betrug und Diebstahl verbüßten, aneinandergeraten und Unruhen ausgebrochen seien. Er betonte auch, dass es keinen Aufstand gegeben habe und dass der Vorfall nichts mit den Unruhen im Land seit Mitte September zu tun habe. Nach Angaben von Zeugen waren mehrere Explosionen zu hören, bevor die Flammen ausbrachen. Russische Soldaten ermordeten den ukrainischen Dirigenten Juri Kerpatschenko in seinem Haus, nachdem er sich geweigert hatte, an einem von den russischen Besatzern organisierten Konzert in Cherson teilzunehmen, berichtet der Guardian unter Berufung auf Informationen des ukrainischen Kulturministeriums. Das Konzert fand am 1. Oktober in der besetzten Stadt statt, wobei das offizielle Ziel der Russen darin bestand, den Frieden zu fördern. Ein Kammerorchester namens Gilea sollte auftreten, aber sein Leiter Keraptschenko verweigerte sich kategorisch, die Veranstaltung zu legitimieren. Wegen seiner mangelnden Kooperationsbereitschaft erschossen die Russen den Künstler, der nach ukrainischen Angaben auch Chefdirigent des Musik- und Dramatheaters Mykola Kulisch war. Die Ermordung wurde von Vertretern der ukrainischen und internationalen Künstlergemeinschaft einhellig verurteilt, von denen viele nun russische Künstler, die im Ausland leben oder ins Ausland geflohen sind, auffordern, sich endlich gegen die Schrecken der Besatzung auszusprechen. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, verübten 2 Bürger eines GUS-Staates am Samstag einen Terroranschlag auf einen Schießstand in der Region Belgorod, Russland, bei dem 11 Menschen getötet und 15 weitere verletzt wurden. Den Angaben zufolge eröffneten die Terroristen während einer Schießübung das Feuer mit Schusswaffen auf Mitglieder der Einheit, die ihre Absicht erklärt hatten, an der russischen militärischen Sonderoperation gegen die Ukraine teilzunehmen. 11 Menschen wurden durch die Schüsse tödlich verletzt, weitere 15 Personen wurden mit Verletzungen unterschiedlichen Grades in eine medizinische Einrichtung transportiert, wo sie jede notwendige Hilfe erhalten werden, teilte das Ministerium mit und fügte hinzu, dass die beiden Terroristen bei der Erwiderung des Feuers erschossen wurden. Die Strafverfolgungsbehörden sind derzeit am Tatort tätig. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird es bei wolkenlosem, sternenklarem Wetter keine Änderungen geben. Der morgige Tag wird voraussichtlich ruhig, meist sonnig und herbstlich. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 6 bis 10 Grad am Morgen und zwischen 19 und 23 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בתום הערכת המצב הביטחונית עם שר הביטחון בני גנץ, הוחלט לבטל את אישור הכניסה לישראל מ-164 בני משפחה של חוליית מערת האריות, הפועלת בשכם ומובילה את גל הטרור הנוכחי. כך דווח בערוץ 12 הבוקר. מחבלים המסתתרים בלב האוכלוסייה האזרחית של שכם צריכים לדעת שזהותם ידועה למערכת הביטחון. כך אמר ראש קוגת המשמש כאיש קשר צבאיים הפלסטינים, האלוף אסן אליאן. דרך הטרור שבה הם בחרו תשפיע גם על משפחותיהם, והם לא יכלו לעבוד בישראל. סוכנות הביטחון משתמשת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לסכל את הטרור ביהודה ושומרון, כך אמר האלוף אליאן. 4 בני אדם נהרגו ו61 נפצעו בשרפה שפרצה במוצאי שבת בכלא אבין הידוע לשמצה בבירת איראן, שבו מוחזקים אסירים פוליטיים ופעילים שנעצרו במהלך הפגנות נגד הממשלה בשבועות האחרונים. השרפה קובדה לאחר מספר שעות. וושינגטון התעקשה שאיראן אחראית לביטחונם של אזרחים אמריקאים בכלא. סוכנות הידיעות האיראנית IRNA בציטוט גורם רשמי אמרה כי השרפה פרצה בחדר תפירה בבית הסוהר לאחר שכמה אסירים ריצו עונשי מאסר בגין הונאה וגנבה, התעמתו והתפרצו מהומות. עוד הדגישו כי אין מדובר בהתפרעות אסירים וכי אין כל קשר לפרשה להתפרעות המתנהלות במדינה מאז אמצע ספטמבר. לדברי עדים ניתן היה לשמוע מספר פיצוצים לפני פרוץ הלהבות.
מנצח התזמורת האוקראיני יורי קרפטנקו נהרג על ידי חיילים רוסים בביתו לאחר שסירב להשתתף בקונצרט שארגנו הרוסים הכובשים בחרסון. כך מדווח הגרדיאן בהתבסס על מידע ממשרד התרבות האוקראיני. הקונצרט קיים ב-1 באוקטובר בעיר הכבושה. הרוסים שאפו רשמית לקדם שלום. במהלך הערב הייתה אמורה להופיע גם התזמורת הקאמרית גיליה, אך מנהיגה קרפטנקו סירב בכל תוקף לתת לגיטימציה לאירועים ממופעתו. מכיוון שהוא לא שיתף פעולה, לטענת האוקראינים, הרוסים ירדו למוות באמן, שהיה גם המנצח הראשי של תיאטרון מיקולה קוליש למוזיקה ודרמה. את הרצח גינו באחד נציגי החוגים האומנותיים האוקראינים והבינלאומיים. רבים קוראים כעת לאמנים רוסים החיים בחול או שברחו לחול להרים סוף סוף את קולם נגד צבאות הכיבוש. ביום שבת שני אזרחים של אחת ממדינות חבר העמים ביצעו פיגוע טרור במטווח במחוז בולגורד, רוסיה. 11 בני אדם נהרגו ו15 נפצעו, כך הודיע משרד ההגנה הרוסי. על פי המידע, המחבלים פתחו באש בנשק חם במהלך תרגיל ירי לעבר אנשי יחידה שהכריזה כי השתתפו במבצע צבאי המיוחד הרוסי שיצא נגד אוקראינה. כתוצאה מהירי נפצעו באורח אנוש 11 בני אדם. עוד 15 בני אדם הועברו לבית חולים עם דרגות פציעות שונות, שם יקבלו את כל העזרה הנדרשת. כך נמסר מהמשרד והוסיפו כי שני המחבלים נורו בחילופי האש. רשויות אכיפת החוק פועלות כעת במקום. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. גם בערב לא צפוי שינוי, מזג האוויר יישאר בעיר. גם מחר יהיה רגוע בעיקר בעיר עם מזג אוויר סתווי. הטמפרטורות חוזרות להיות סביב 6 עד 10 מעלות בבוקר ו19 עד 23 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.